ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ. ಶುಶಿ, ಐ ಲವ್ ಯು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶುಶಾ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಬಿ. ಐ ಲವ್ ಯು. ಐ ಲವ್ ಯು ಶುಶಿಕ್. ಶುಶಿಕಾ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. I love you. Mwah. Mwah. Kiss kodava. So beautiful. Birds are amazing. Shoo shoo. ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡೈಲಿ ಬಂದು ವಿಂಡೋ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲರ್. ಹಾಯ್ ಶೂಶು, ಯು ಟುಕ್ ಶವರ್ ಹನಿ? ಐ ಲವ್ ಯು. Look friends, we kept some water. She took shower. And she came back to talk to us again today. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ವಿಂಡೋದ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಡ್ಸಿಗೆ ನೀರಿಡಿ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದಾಹ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವು ನೀರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮನೆಗಳ ಹತ್ರ ಬರ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಳುಗಳಿದ್ರೆ ಭತ್ತ, ಗೋಧಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಡಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಎನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಲವ್ ಮಾಡಿ, ಅವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಲವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ವು ಹತ್ತಿರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ವಿಂಡೋದಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಂದು ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹಿಡಿದು ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಕ್, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹತ್ರ. ಅವು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತವೆ. ಎಂಜಾಯ್ ದ ಬರ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ. ಈ ಹಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ ನಾವಿಟ್ಟಿದ್ದ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆನೆಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. You took shower? I love you. Very good. You enjoy? I'm so happy, Shusha. I heard a splashing noise. Very good. I'm so proud of you. ನೋಡಿ, ನಾವಲ್ಲಿ ನೀರಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದು ಶವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಓಡಿ ಬಂದು. Shusha, I love you. Are you building a nest here? Sushi? Shushu. I love you, Mamita. I love you. Chuchi? Every day you're coming to see us, huh? Sushama. Kulema. Chuchi? Shusha? Sharon loves you, Sushi. Sushi? You want to say good morning to me? Hello. Sushi, good morning. I love you. Sushi, I love you. Sushi, I love you. Sushi, where is Sharon? Where is Sharon now? Call him. Sushi. Call Sharon, Mamita. Mamita, call Sharon. Sharu. Sharu. Come on, say. Come on. Sharu, come on. Sushi is waiting. Sushi.